الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الربيش، سعادة الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم السلطان عميد كلية الطب، رؤساء الأقسام، أعضاء هيئة التدريس، إخواني الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في يوم البحث الطلابي الأول، أكبر نشاطات نادي البحث العلمي لهذا العام، والذي يهدف أن يكون منبرا سنويا يعرض فيه الطلاب بحوثهم العلمية وما اكتسبوه من الخبرات من الناحية العملية في تنافس شريف، مستفيدين من البرنامج العلمي المصاحب لهذا المعرض، والذي يعنى بزرع مفاهيم وطرق البحث العلمي الصحيحة وعرض تجارب ذوي الخبرة في هذا المجال أيضا. وخير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم يتلوها ناصر الفريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أما الآن فمع كلمة المشرف العام على نادي البحث الطلابي لكلية الطب الدكتور محمد الشهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي مدير جامعة الدمام الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الربيش، سعادة عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم السلطان، سعادة عميد شؤون الطلاب الدكتور أحمد السني، سعادة الأخوة والأخوات أعضاء وعضوات هيئة التدريس في جامعة الدمام، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نيابة عن نادي البحث لطلاب وطالبات كلية الطب بجامعة الدمام، أتقدم لكم بالشكر الجزيل على حضوركم هذه الفعالية وتشريفكم لها، وأود أن أرحب بكم في هذا اليوم الذي إذا سمحتم لي أن أسميه اليوم المميز، وهو يوم بداية حلم وقصة نجاح. مميز لعدة عوامل، أهمها أنه نتاج عمل طلابي بحت في أغلب فقراته ومضمونه. مميز لأنه يتعلق بالبحث العلمي الذي لا يخفى عليكم أهمية هذا المجال في جميع العلوم، فما بالكم إذا كان هذا المجال هو ما يتعلق بصحة البشر وعافية الأبدان التي سخرها الرب لحمل الأمانة وعبادته سبحانه. البحث العلمي لم يعد مطلب فقط للترقية أو إضافة مسمى تشريفي. البحث الطبي بالأخص هو حاليا يعد أهم أساسيات الممارسة المهنية الطبية، أو ما يسمى بالطب المبني على البراهين Evidence Based Medicine.
عندما بدأ جوردن جايت من ماك ماستر الكندية عام 1990 هذا المفهوم الطبي الجديد وطريقة ربط الأبحاث الطبية بالممارسة المهنية، نتج عنها ما يسمى الكلينيكال براكتس جايد لاينز، وهو ما يضع جميع مصادر المعلومة الطبية من دراسات وخبرات للممارسين في قالب واحد للظهور بأدق الطرق العلاجية والتشخيصية. جامعة الدمام على وجه العموم وكلية الطب على وجه الخصوص تملك الكثير من الفكر والدعم والطموح للظهور تدرجا من قيادة الجامعة إلى طلاب السنة الأولى بكلية الطب للوصول إلى مراتب متقدمة بين نظيراتها من الجامعات المحلية والعالمية. والبحث العلمي هو من أهم الوسائل للوصول لهذه المراتب. من هذا المنطلق نشأت فكرة نادي البحث الكلية والجامعة بدعم من عمادة شؤون الطلاب ممثلة في عميدها سعادة الدكتور أحمد السني، وعمادة كلية الطب ممثلة بسعادة الدكتور علي السلطان. ونتيجة لهذا الدعم ظهر هذا اليوم البحث الأول بما يزيد عن 30 ملخص بحثي طلابي الصنع والإعداد والتقديم. وقبل أن أختم اسمح لي مع المدير الجامعي بالتقدم بالشكر لمن هم وراء هذا النتاج، وفي مقدمتهم سعادة الدكتور عبد الله الجودي رئيس وحدة البحث العلمي في مستشفى الملك فهد وعضو لجنة الأخلاقيات بالجامعة، حيث أنهم من المؤسسين الرئيسيين لهذا النادي. كذلك أود أشكر إدارة النادي من طلاب الجامعة، وفي مقدمتهم الدكتور محمد الملحم، الدكتور رائد العجرفي، والدكتور عبد العزيز الشريدة، والدكتورة دانيا الجيدي، والدكتورة نورة عساكر، وهم أعضاء مجلس إدارة النادي والذين قدموا الكثير لزملائهم من تنظيم ورش عمل سابقة ووضع آلية وهيكلة عمل للنادي، إنشاء شبكة تواصل مع الطلاب والطالبات لتسهيل مشاركاتهم في أبحاث مع أعضاء هيئة التدريس. وفي الختام أشكر لكم حضوركم الكريم، وأختم بهذه المقولة المترجمة، وهي أن كل رجل عظيم كان مبتدئا في يوم من الأيام، وهذا بالضبط ما ينطبق على مبدأ البحث لأي شخص يمتلك الطموح. فهنيئا لجامعة الدمام هذه النخبة من الطلاب والطالبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن فمع كلمة معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد ربيش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة الزملاء أعضاء هيئة التدريس، سعادة عميد الكلية وسعادة عميد الكلية عمادة شؤون الطلاب، عندما نستمع للكلمة اللي ألقاها الدكتور محمد الحقيقة تحس إنه أنت أمام عمل يعني مهني واحترافي الحقيقة بدرجة عالية، بالرغم من أن هذه هي التجربة الأولى للطلاب والطالبات. لكن الحقيقة في أمور إذا توفرت في أي عمل تجعل منه أو توصل إلى درجة كبيرة جدا من النضج والكمال. وأنا أعتقد الحماس والرغبة والطموح اللي لدى أبنائنا الطلاب والطالبات جعل من هذا العمل عمل أصيل ومهني بدرجة عالية. من زمن بعيد الحقيقة كنا نتطلع إلى مثل هذا العمل، وإلى أن الله سبحانه وتعالى قيض لهذا الأمر رجال يعني يعطون من جهدهم ومن وقتهم، وبالتالي الحلم أصبح حقيقة الآن. ما نريده أننا لا نريد أن نتوقف هنا الآن، نريد الحقيقة أن ننطلق إلى آفاق أبعد مما وصلنا إليه، وإحنا قادرون بإذن الله يعني بما يتوفر لهذه الكلية من رجال ويعني يتفانون ويعملون بجد وإخلاص. 30 بحث الحقيقة طبعا ما استعرضتها كلها، لكن قرأت بعضها واستعرضنا من خلال الملصقات 4 بحوث، لكن حقيقة ترى وتجد نفسك أمام عمل رائع ومتميز
وعمل ممكن أنه يأتي بتوصيات تنعكس بشكل إيجابي على أيضا الممارسات في المنطقة بشكل عام والمستشفى الجامعي بشكل خاص. كل الشكر والامتنان سعادة عميد الكلية الحقيقة اللي تبنى هذه الفكرة ودعمها، وسعادة عميد عمادة شؤون الطلاب أيضا الحقيقة اللي وفر أيضا الكثير من المقومات لكي يجعل مثل هذا العمل ممكن. طبعا أيضا دينامو المحرك وشعلة النشاط سعادة الدكتور محمد اللي أيضا كان خلف هذا العمل. وأولا وآخرا الحقيقة أبناءنا وبناتنا الطلاب الحقيقة الواحد يقف مفاخر فيهم في أي يعني مجال وفي أي كلية وفي أي مكان. يعني قد تكون شهادتي مجروحة، لكن طلاب وطالبات الطب في كلية الدمام الحقيقة يختلفون عن غيرهم الحقيقة، بأنهم يعني هم نخبة متميزة تعمل بجد واجتهاد وبحماس ونية صادقة للإضافة لهذا الوطن. فباسمي ونيابة عن إدارة الجامعة نتقدم أيضا لهم بالشكر والامتنان، وأريد الحقيقة أننا ننتقل في العمل هذا إلى مراحل أكثر مثل ما قلنا نضج وأكثر يعني تميز. نريد أن نبني على ما عملناه. يعني استعرضنا جدلا قبل شوي مثل أحد الأوراق اللي الكورليشن أو الارتباط ما بين الأوستيوبروسيس مثلا والكارديوفاسكولار ديزيز. وصلنا إلى يعني وقفة بسيطة يعني to conclusion أو خلاصة إنه ممكن إحنا نأخذ لكي نستبعد تأثير الكارديوفاسكولار ديزيز يسمونها statistical as يعني association، نستبعدها ونأخذ اللي هم أقل من 45 years old، اللي أقل من 45 سنة، ونشوف الأسباب اللي موجودة عندهم. يعني حنجد يمكن عندنا في المنطقة يعني أسباب تختلف عن المناطق الأخرى، بالذات الهيماتولوجيكال يعني disorders وأشياء من هذا القبيل. شفنا أيضا بحث عن الكورليشنز وفي الفكر إن indolent catheter ولا peripheral central line catheters with infections. عموما أعمال الحقيقة جيدة ورائعة ومتميزة، وأتمنى إنه يكون مؤتمرنا القادم يعني في منتصف الفصل الدراسي، يعني بعد الفصل الدراسي الأول. الفترة هذه شوية فترة يعني انشغال أبناء الطلاب والطالبات بالامتحانات، ونأتي إلى نهاية العام، لكن نريد أن تكون في منتصف العام بحيث أنها تكسب أيضا زخم يعني قوة أيضا. هذا العمل اللي شفناه الحقيقة يفترض لا يظل حبيس الورق، ونعتقد أنه من حقكم ومن حق الكلية أن يسلط الضوء على مثل هذا العمل المتميز. وأحد وسائل تسليط الضوء على هذه الأعمال هي المشاركة في المؤتمرات، وبالتالي يجب أن يكون لهذه الأوراق يعني دور في المسابقة القادمة في المؤتمر العلمي أو المؤتمر الطلابي العلمي اللي سيعقد في جدة إن شاء الله. يجب أن يكون لنا حضور قوي طالما أنه لدينا هذه النخبة المتميزة من الطلاب والطالبات. يجب أن يكون لنا دور قوي في هذا المؤتمر. ثانيا، هناك مؤتمرات تعقد على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، والجامعة سوف تكون very supportive يعني إدارة الجامعة فيما لو يعني الأخوة القائمين على المؤتمر وصلوا إلى قناعة بأن هناك أعمال متميزة حكمت وترقى إلى مستوى المنافسة على المستوى العالمي، سوف نأخذها إلى خطوة يعني أبعد من هذا وتشارك في مؤتمر طلاب الطب في بريطانيا إن شاء الله. لنا تجربة سابقة في هذا الموضوع، شاركوا مجموعة من طلاب كلية العلوم الطبية التطبيقية وكانوا متميزين الحقيقة. أيضا أبحاث طلاب الطب على مستوى دول الخليج العربي، بل كنا نتكلم أنا وسعادة عميد الكلية قبل ما ندخل الصالة أن نستطيع أن نستضيف هذا المؤتمر، المؤتمر العلمي لطلاب كلية الطب في دول الخليج العربي، نستضيف الذين هنا في الجامعة الحقيقة. لا شك أنه هذا حيعطينا يعني زخم ويعطينا قوة، أيضا يسلط الضوء على عملكم وأيضا يسلط الضوء على اهتمام الكلية في هذا المجال الرائع. كل التوفيق، وإن شاء الله
يعني هذا الجاذرينج يحقق أهدافه بإذن الله. شكرا جزيلا، موفقين إن شاء الله. أما الآن فمع البرنامج العلمي يقدمه الدكتور عبد الله الجودي رئيس اللجنة العلمية في هذا الملتقى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So I will just switch to English because of the whole conference is in English, because it's the official language for teaching and working at King Fahd Hospital, the Medical College. So first of all, it's an honor indeed to present my teachers, whom I am a product of their work and talent and wisdom. And it's an utter honor to be with them today. And I will present them in alphabetical order. So start with the first member of the judging committee is Professor Ahmed Ammar. He's graduated of Tanta University and he was trained in Sweden and Japan as a neurosurgeon. He has 5 patents. One of them famous that we all know is Ammar Shunt, but it's not the only one. It's 5 patents. He has over 100 publications. He published 1 book and contributed by writing chapters in more than 6 books. One of them is going to come very soon about ethics in neurosurgical practice. He has over 500 presentation and lecture, international presentation and lecture in different conferences and places. He is currently the visiting professor at University of Virginia, visiting professor at University of Shinsho in Japan, and he is the member of editorial boards in 5 international journals in neurosurgery. So I'd like to welcome Professor Ahmed Ammar to take his place in the judging committee. The second member, in alphabetical order again, is my mentor and my guide, Professor Hassan Billah. Professor Hassan is educated at the Institute of Child Health at the University of London School of Tropical Medicine and the Royal College of Physicians in London. He's a professor of tropical child health, family and community medicine. He's currently the advisor to Vice President for Graduate Studies and Scientific Research at the University of Dammam. He is the editor-in-chief of the Saudi Journal of Medicine and Medical Sciences. He is the director of the World Association of Medical Editors, WAMI, which is placed in Dallas, Texas, non-profit organization that guide the editors in all over the world. He is faculty at Johns Hopkins University at Baltimore, USA, formerly vice president of the IMAMI, East Mediterranean Medical Editor Association, which is part of the INRO, the East Mediterranean Regional Office of WHO. He is extensively involved in academia with international field experience in many countries of the world, Middle East, Southeast Asia, Africa, Europe, and North America. And he has served as consultant to WHO, UNICEF, UNESCO, and the United Nations for many years. He lectured in many international universities, including Oxford, Oslo, Johns Hopkins, Khartoum, and others. He was invited and still being invited as a distinguished visiting professor by renowned universities all over the world, such as University of California at Los Angeles, Arizona University, New Mexico University, etc. He is one of the founders of the specialty of family and community medicine in Saudi Arabia, and he was one of the founders of the KFU Fellowship, which we hope it will become back, inshallah, as University of Dammam Fellowship in Family and Community Medicine. He published a large number of scientific papers in reputable international referred medical journals, including the Lancet, Journal of Tropical Pediatrics, American Journal of Tropical Medicine, and others. And he authored and co-authored lots of books in English and in Arabic. We are lucky to have Professor Billah in our university, so I would like to invite him and welcome him to teaching committee. Thank you.
The fourth member of the judging committee is Professor Sadat. He just arrived from Chicago last night and he promised to join us. Professor Sadat is very well known as one of the leading researchers in University of Dammam and King Fahd Hospital University. He published more than 100 papers. His first paper was in 1985 and his last paper was in 2014. He engaged many faculty, students, interns in his research. And his charisma, his ways of finding ideas of research is extraordinary. People said, how Dr. Sadat can find ideas, beautiful and very brilliant ideas. And he is a member of the ORS, Orthopedic Research Society, and inshallah he will join us if he can. The fourth one is Professor Omar Kassouri. Unfortunately, Professor Omar Kassouri has to leave to Africa on Thursday night because his father is in critical state, and hopefully, inshallah, the next meetings and conferences will be with us. Finally, it's my pleasure to introduce my supervisor in my PhD, in my thesis, Professor Suleiman Bah, the chair of the judging committee. Professor Bah was trained in Sierra Leone, Ghana, and Canada. In Sierra Leone, he obtained his Bachelor of Science in Maths in 1983. Then he had a career shift and obtained his Master and Master of Phil degrees from the University of Ghana. His Master of Phil thesis was on the influence of causes of death, structure on age, patterns of mortality in Mauritius for the period of 1969 to 1986. Subsequently, to his Master of Phil, he joined the university. He analyzed causes of death data on many countries and becomes the major research area of Dr. Bah, which is a subspecialty of demography. In furthering his research interest, he took graduate courses in University of Western Ontario, Canada, and graduated with a PhD in 1993 in epidemiology and biostatistics. Professor Bah has lectured at the University of Zimbabwe, Switzerland, and Pretoria. He worked at Statistics South Africa from 1997 to 2003 in the department dealing with compilation, analysis, and publication of births and causes of death statistics. He joined the Department of Epidemiology at the University of Limpopo in North South Africa. In April 2000, became the chair of the department. He left South Africa in 2007 to join the Department of Health Information Management at the College of Applied Medical Sciences, University of Dammam. I am proud to say that I met Professor Bah in one of the conferences and I was successful to convince him to join our university that time. Alhamdulillah. He is currently the head of the research support unit of the College of Applied Medical Sciences, and he is the coordinator of the course of medical ethics in the college. Professor Bah has written many papers on different aspects of mortality, cause of death, civil registration, vital statistics, system and demography. His primary area of research is on multiple cause of death. So please welcome Professor Suleiman Bah to the judging committee. So we will start our scientific program, as you can see, by a very important lecture, a unique lecture that's supposed to be presented by Professor Omar Kassouri. However, because of the consequences because of these situations, Professor Suleiman Bah prepared the same lecture because he is teaching this lecture, and we hope we will enjoy it. The lecture will be about the research ethics from Islamic perspective. Please, Dr. Bah. Respected President Conservation, respected deans and colleagues, students. Assalamu alaikum wa rahmatullah. This topic is on research ethics from Islamic perspective.
the topic of research ethics and Islam could be approached from different angles. And I would like to approach it from the angle of linkage. That is, the question I would like to address is, what is the relationship between research ethics and Islam? Let's look at these two figures. Figure A shows Islam on one side, and business ethics and family matters on the other side. And figure B shows business ethics and family matters being part of Islam. Which of these is correct? Figure A or figure B? Figure B. Very clear, very good. Let's look at this one. Islam on one side, ethics on the other side, and research on the other side. What could this mean? This could mean the following, that Islam is only concerned with aqidah, ibadah, and muamalat, not research and ethics. It could also mean I will pray and fast, but I will do my research, with my research what I want. It could also mean the end justifies the means. That the main goal is to publish the research findings. I can do whatever it takes to reach my goal. So the aim of this presentation is to show that the first figure, figure C, is wrong, and figure D is the correct one. But I need to convince you. So this discussion question, what are the expectations in carrying out proper research? Or what is good research ethics? If it was a smaller audience, I would have asked for interaction. It's a big audience, so I'll just go straight ahead with the issues. The expectations for good research, let's divide into sections. One, selection of topics. It means the expectations are that you do not know the answer, and or you are not repeating exactly what has been done, or that you are trying to make a contribution to knowledge. These are the expectations when selecting a topic. And for the methodology, that you or your collaborators are competent to carry out the methods you plan to use, that the methods or the instruments are sound, and that they can help you answer the research questions that you plan to answer. Data collection. Expectations for good research, that you are careful in data collection, that you collect accurate data, that you record exactly what you collect, not more, not less, that if the data is collected from subjects, the data is given freely, consent form, that if the data is collected from subjects, confidentiality is maintained, and respondent burden is minimized, and no harm comes to the patients or the respondents, and that vulnerable subjects are not exploited. And in analyzing data, that you use licensed software or free software to do the analysis, that you do accurate analysis, right method for the right data, that you do not misinterpret your results, so that you do not falsify your results. And for discussion of the data and write-up, that you do not engage in plagiarism, that you report what you find, that you are clear in separating your results from your opinions and interpretations, that you report on the limitations of your study. And in publication of findings, that you are accurate about authorship, contributors are not left out, and non-contributors are not included. That you are accurate about the order of the names of the contributors, and that you do not engage in redundant publications, reporting the same study and so how to ensure that these expectations are met? It's not easy, it's difficult, but the tools that are used internationally
for ensuring that some of these expectations are met are the following: a requirement that researchers know about the research before carrying out the research. Example, the NIH requirement. Requirement to write up a proposal. Proposal shows that the expectations, what you plan to do are reported there. And the requirement that the proposal be submitted to a committee, the IRB, for approval. And the formation of a monitoring committee that keeps an eye on violations. So these are what are put in place to make sure these expectations are met. So the research process, in brief, comprises of the proposal, submission for ethical clearance, and then data collection using different means, and analysis, and then write-up and publication. And for the submission for ethical clearance, there are some sub-stages, whether the proposal is sent for funding or not funding, and subsequently to go to a funding committee, and also to the ethics committee to check if the ethical aspects are met, and then ethical clearance. If we want to summarize these steps, we'll see that all these steps, these expectations we spoke about, they can be fit into three main blocks: principles of bioethics, and good science, and professionalism. So these are the three main blocks in which we can fit all these different expectations. So the next question we want to address is the relationship of research ethics to Islam, and how do these three blocks relate to Islam. We want to approach this by looking at the following: Islamic ethics in general, Islamic medical ethics, and good science and professionalism. For the first two, alhamdulillah, we have precedents. Prof. Jarallah wrote a paper in which he addresses these first two issues. We just quote from his findings. Prof. Jarallah, he compared Islamic ethics with other theories of ethics, and he concluded the following. As we can see, the Islamic theory does not really encompass all the above-mentioned theories, all the secular theories, without being one of them. It takes together all the intentions, duties, consequences, and the rights, as well as the virtues, without discarding any of them. In other words, the Islamic ethics encompasses all the other theories of ethics. And the Prof concludes as follows. We conclude that Islamic ethical theory is distinct because it has the following features. It is of divine source and of worship intent. It aims at achieving blessing for human in this life and in the hereafter. The intent is highly valued as an ethical standard. A great interest in maximizing benefits and minimizing harms, and making the balance between benefit and harm. It aims at achieving justice, beneficence, and human rights. Morals are firm with absolute principles, but with a great degree of flexibility. It maintains a balance between individuals and community needs with little contradictions. It considers the means as it considers the consequences. And another way of looking at it is, if we go to the Islamic aspect, we'll see we have deep inequalities, which is the Iman and the Taqwa. And these are reflected in some other inequalities: Ikhlas, Khawf, Raja, Qana, Sabr, Shukr, Tawakkul, Mahabba, Muhasaba, etc. And these are then reflected in the outward qualities which are related to ethics. And these are justice, helping others, cooperation, truthfulness, avoiding doubtful areas, dedication to work, good quality work, etc. So these Islamic values, so all these ethical issues we talk about have deep roots in Islam.
On the Islamic medical ethics, the Prof. Jarallah made the following remarks. Islamic medical ethics is concerned with all aspects of medical practice. This includes professionalism, professional relations, healthcare professional character, conduct and accountability, as well as opinions related to contemporary issues in medical research and practice. Now, we go into the next part, good science and Islam. Just a few points. Part of good science is searching for a cure. Parts in medical research. And on the Islamic evidence, all servants of Allah seek treatment, for Allah has not sent down any illness without sending down his treatment, hadith. And expertise in medicine, Islamic evidence is a person who practices the art of healing when he is not acquainted with medicine will be responsible for his actions. And then mastering a subject and doing things perfectly. There's hadith on Itqan, which is a well-known hadith. And being truthful in data gathering and in analysis and in reporting. There's a lot of ayahs and hadith on sidq and amana. And professionalism, the last part. Professionalism has various components. One, workplace and professional association, dealing with others, and subject matter knowledge. All of these go contribute towards professionalism. And as we can see, we have values and personal ethics relate to both workplace and professional association as well as dealing with others. And all of these have got Islamic evidences. In terms of workplace and professional association, we have amana, ta'ab, and sidq. For dealing with others, ihtiram, khuluq hasan, muamalat, adl. And then for subject matter knowledge, itqan. So all these things of professionalism have got strong Islamic roots. So in other words, these three blocks we spoke about, all of these blocks are related to Islam. So once we have made this research ethics Islam link, there is coherence in our actions. Our actions are coherent. That's one, we do not deceive respondent, a patient, into signing a consent form without understanding what he or she is signing for. Because now we know there's a link between the two. We do not bypass the IRB, since it's a committee formed to ensure justice and safeguard against zulm. So we don't bypass it. And we do not misuse our position and demand authorship in a research for which we did not participate. And we do not use unlicensed software to do our analysis, as it is stealing. And we do not plagiarize, again, it is stealing. And we do not ask others to do our research and then add our names to the work, as it is not being truthful. And we do not falsify our data or misinterpret findings, as it's also not being truthful. So the Islamic principles really provide simple guidelines for doing things right, living what gives you doubt, being truthful, speaking the truth even if it goes against yourself, and doing things sincerely rather than for fame or for show, and pointing out the defects in your product and not stealing. So I think that brings us to the conclusion. Means really the first figure is wrong, and as we have seen, ethics, research, and others are all part of Islam. So we cannot separate our Islam from doing research. I think that's what I have for you. I thank you very much for listening.